ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீனிஸ் மேத். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 5 கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி எக்ஸசைஸ் 5.3ல கொஸ்டின் நம்பர் 5. Question number 5. Find the value of A if the line through -2, 3 and 8, 5 is perpendicular to y is equal to ax plus 2. ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, இன்னொரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கனெக்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு லைன் கிடைக்கும். அந்த லைனும் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணுற லைனும் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது. அப்போ ரெண்டு லைன் பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்லோப்போட ரிலேஷன் என்னது? ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு -1. இப்போ ஸ்டெப் 1 என்னது? கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறோம். கிவன் பாயிண்ட் -2, 3 and 8, 5. நமக்கு ஸ்லோப் ஃபார்முலா m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ஸோ எப்பயும் போல் x1 y1 x2 then y2. அப்போ வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். m is equal to y2 ஓட பொசிஷன் 5 minus y1, that means 3, divided by 8 minus -2. 5 minus 3 divided by 8 minus 2 அப்படிங்கிறப்ப positive 8 plus 2, then 2 divided by 10, after cancelling 1 divided by 5. Slope value m is equal to 1/5. ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சாச்சு. நமக்கு இன்னொரு லைன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? y is equal to ax plus 2. அப்போ இந்த லைன்ல நமக்கு ஸ்லோப்போட வேல்யூ என்னது? a. நமக்கு பேசிக் ரூல், if two lines are perpendicular, product of slope is equal to -1. So first slope m oda value 1/5. So 1/5 times of the second equation a. a is equal to -1. Cross multiply பண்றப்ப a is equal to -5. Thank you.